லீலா நடிப்பில் பராசக்தி வெற்றி நடை போடுகிறது. தமிழரின் பாரம்பரிய திருவிழாவை கொண்டாடுவோம் புத்தாடை பொங்கலோடு. The Chennai Silks. Let the celebrations begin. இப்போது புதிய அறிமுகம் ஆச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் 50 கிராம் ரூபாய் 20 மட்டுமே. லெஃப்ட் ரைட் சொல்ற பாலிடிக்ஸ் வந்து கலப்படாதீங்க. இங்க ஆல்வேஸ் பிளாக் பாலிடிக்ஸ் தான் இப்போது நிலைச்சு நிற்க தமிழ்நாட்டில். மத்தூர் கிட்ட நம்ம போகிறோம். இப்போ மத்தூர் பேசிக்கலி வந்து அயனோட கண்டினியூஷன் கிட்ட நான் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணுறேன். மாபெரும் சமுதாய புரட்சி வந்து பண்ண மண் வந்து தமிழ்நாட்டு மண். 1938 மொழிப்போர் வேற எங்கேயுமே நடக்கல. நம்ம மொழிப்போர் நடத்தி அப்பயே இந்தி திணிப்புக்கு எதிர்ப்பாக செயல்பட்டோம். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் முதல் சட்ட திருத்தத்துக்கு கொண்டு வந்த முதல் சமூக நீதி போராட்டத்தை கொண்டு வந்து சமூக நீதியை நிலைநாட்டுறதுக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே நம்ம மாற்றம் கொண்டு வந்தோம். குலக்கல்வி திட்டத்தை எதிர்த்து களம் அமைச்சோம். பிறகு இந்தி திணிப்புக்கான போராட்டம் பண்ணி இருமொழி கொள்கையை வளர்த்தெடுத்தோம். இந்த போராட்டங்கள் வடிவங்கள் எல்லாமே இளைஞர்களோட பங்கு சர்மான்டிப்லி ஹையாக இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்கோனியாக இந்தி திணிப்பு போயிட்டு இருக்கு. ஒரே நாடு ஒரே மொழி கொள்கை போயிட்டு இருக்கு. மாநில உரிமைகளை வந்து பறிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான எப்படி 1938 இருக்கிற அதே இம்பீரியலிஸ்டிக் ஆட்டிடியூட் வந்து ரூலிங் டிஸ்போசிஷன் இருக்கும்போது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எப்படிப்பட்ட ரிபல் ஆட்டிடியூட் டெவலப் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? முதல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி. அப்புறம் அயனண்ணாக்கு வந்து கண்டனங்கள். பேசுகிறத சில பாயிண்ட் அவர் ஹைஜாக் பண்ணிட்டார். இருந்தாலும் அதை முக்கியமான பேஸாக எடுத்துகிட்டு இந்த கேள்விக்கு போகலாம். ஜான் எஃப் கென்னடியோட ஒரு கொட்டேஷன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். டோன்ட் ஆஸ்க் வாட் த கண்ட்ரி ஹஸ் டன் ஃபார் யூ, ஆஸ்க் வாட் யூ ஹவ் டன் ஃபார் த கண்ட்ரி. அதை நான் திருப்பி ஜென்சி இதில் கேட்குறேன். எல்லாரும் ஜென்சி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஜென்சிக்கு அரசியல் உணர்வு இருக்கா அப்படின்றத தாண்டி அரசியல் ஜென்சிக்கு என்ன செஞ்சுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் செய்யலை அப்படிங்கிறது தான் பதில் இன்னைக்கு. இப்போ அண்ணா வந்து ஃபார்மட் பற்றி பேசினாரு. ஆனால் அதை தாண்டி ஜென்ரலாகவே இந்த ஃபார்மட்டு தான் அரசியல், முழு அரசியல் புரிதல் ஜென்சியை பற்றியுமே பெரியவர்களுக்கு இருக்குது. பெரியவர்கள் ஜென்சியை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பெரியவர்களுக்கு கட்டுரையை எழுதி கொடுங்க, ஜென்சிக்கு மீம் போட்டு கொடுங்க. இது வந்து ஒரு கொச்சையான சுருக்கமான பார்வை, ரொம்ப குறுகிய பார்வை ஜென்சியை பற்றி. இது வந்து ஒரு ஃபார்மில் இருக்கிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றி தான் யோசிக்கிறாங்க. கண்டென்ட் சாரமில் வந்து ஜென்சி என்ன மாதிரியான அரசியல் சூழலில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரிதல் ரொம்ப குறைபாடாக இருக்குது. ஒரு சின்ன ஒரு கம்பேரிசன் மட்டும் சொல்கிறேன். எங்கள் அப்பா காலத்தில் பேங்க்கில் வேலை செய்கிறவங்க, ரயில்வேஸில் வேலை செய்கிறவங்க, அரசு உத்தியோகத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எப்படி இந்த வேலை கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டால், எனக்கு கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் படிக்கிற பழக்கம் இருந்ததுப்பா, இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுது, நியூஸ் பேப்பர் வாசிப்பேன், ஆடு வந்தது, அப்ளிகேஷன் போட்டால் வேலை கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு ரயில்வேஸில் ஒரு இளைஞர் அப்ளை பண்ணால் 1000 பொசிஷனுக்கு 1.5 கோடி பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக அந்த காலத்தில் சுமைகள் வேற மாதிரி இருந்துச்சு. 5 தம்பி தங்கச்சிகளுக்கு படிக்க வைக்கணும், கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், இந்த சுமைகள் இருந்தது. அது இன்னைக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் யோசிச்சு பாருங்க, அது வேலை கிடைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, சமூகத்தில் ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாவற்றிலும் காலையில் எழுந்தவுடன் நீங்க ஒரு 2 கோடி பேரோட போட்டி போடணும் அப்படிங்கிற அந்த மன அழுத்தம் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும். இதை தாண்டி நம்ம ஒரு ரிபல் ஆட்டிடியூட் அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய அநீதி அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். அப்போ அதற்கான இந்த மனச்சிதைவே அவங்க எப்படி அதுலேருந்து வெளியே வருவாங்கன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் குட் ரீசன்ஸ் வி ஹவ் டெஸ்ட்ராய்ட் த ஜாயின்ட் ஃபேமிலி, ரிக்ரெசிவ் பேட்ரியார்டிக்கல் காஸ்டிஸ் ஜாயின்ட் ஃபேமிலியை உடைச்சிருக்கோம். கரெக்டு தான். ஆனால் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்ன உருவாக்கியிருக்கோம்? அவங்களுக்கு அந்த சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங்கையும் எது ரைட் ராங்குன்னு பிரித்து பார்க்கறதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? ஒரு ஜாயின்ட் ஃபேமிலினா அவன் பிறந்தா இறக்குற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அவங்களே டிக்டேட் பண்ணிடுவாங்க. கரெக்டா? ஆனால் இன்னைக்கு பிறந்ததுலேருந்து இறந்த வரைக்கும் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அவங்களே அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணிக்கணும், எல்லாமே பிரித்து பார்த்து கற்றுக்கணும் போது அது எவ்வளோ மனச்சுமை ஏற்படுத்துது. அப்போ போட்டி ரைட் அண்ட் ராங்கை பிரித்து பார்க்கறது எல்லாத்தையும் புதுசாக அவங்களுக்கு முன்மாதிரியே கிடையாது. எல்லாத்தையும் அவங்களே இனோவேட் பண்ணி கற்றுக்கணும் போது இதை தாண்டி எங்கேருந்து ரிபல் ஆட்டிடியூட் வரும்? எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா, முந்தைய தலைமுறைக்கு அவங்க வந்து ஒரு தொழிற்சங்கத்தில் இருந்திருப்பாங்க, ஒரு குடியிருப்பு சங்கத்தில் இருந்திருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு அமைப்பில் இருந்திருப்பாங்க. அந்த அமைப்பின் வழியே நீங்கள் ஜனநாயகத்தை அம்பேத்கர் சொன்னார், பெரியார் சொன்னார், எவ்வளோ வேணாலும் கற்றுத்தரலாம். ஆனால் பழகிதான் ஜனநாயகத்தை கற்றுக்க முடியும். அதற்கான அமைப்புகள் இருந்தது. ஆனால் இன்னைக்கான ஜென்சிக்கு அந்த மாதிரி அமைப்புகள் கிடையாது. அப்போ ஜென்சி வந்து ரிபல் ஆட்டிடியூட் வர மாட்டேங்குதுன்னா, முதல்ல காலேஜில் எலெக்ஷன் நடத்தணும். தமிழ்நாட்டில் காலேஜ் எலெக்ஷன் நடத்தணும். அது வந்து காலேஜ் எலெக்ஷன் வச்சிருந்தா வன்முறை நடந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால், வெளியில் இருக்கிற எலெக்ஷன்லேயும் வன்முறை நடக்குது. அப்போ அதை தூக்கி போட்டலாமா? முடியாது இல்லையா? அப்போ அண்ணா வந்து சொன்னாரு, மாவோ சொன்னார், அம்பேத்கர் சொன்னார், மக்களிடம் சென்று மக்களிடத்திலிருந்து அரசியலை பயில வேண்டும், கட்டமைக்க வேண்டும் சொல்றோம் இல்லையா? ஜென்சிக்கும் அதே தான். ஜென்சியிடம் சென்று நம்ம முதல்ல பண்ண தவறுறது என்ன அப்படின்னா, நம்மளே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, we don't listen to Gen Z. How do we listen to Gen Z? Through their collective participation. இப்போ அண்ணா வந்து சொன்னாரு, பல காலேஜுக்கு போய் எடுக்கிறாங்க. இப்போ ராம் புண்ணியானி சார் வந்து
ஜென்சிஸ் மத்தியில் ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடத்துறாரு. இஸ்லாமியர்கள் பற்றிய வதந்தியை உடைப்பதற்கு அப்படின்னு ஒர்க் ஷாப் எடுக்கிறார். காலையில் செஷனில் அவர் 4 வதந்தியை உடச்சு கட்டுவார். மத்தியான செஷனில் 4 வதந்தியை அவங்கள உடைக்க வைப்பார். இது மாதிரி தான் அண்ணாவும் பண்ணிருக்காரு ஃபேக்ட் செக் யூனிட்ல. இப்போ கேரளாவில் இதை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு காலேஜில் பார்த்துட்டா அது எஸ்எஃப்ஐயோ ஏஎஸ்எஃப்ஓ ஏதோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன், அவங்களே போய் அந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிற மற்ற காலேஜுக்கும் போய் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாங்க. அப்போ அது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அண்ணனே பாவம் எல்லா காலேஜுக்கும் போய் அவரே திருப்பி ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனும் எடுக்கணும். நான் இது வந்து அவர் வேலை சுமையை குறைப்பதற்காக சொல்லலை. பட் ஆனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து உட்காந்து கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கவே தேவையில்லை. அவங்களே வந்து எங்களுக்கு இதுதான் தேவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு வந்து ட்ரக்ஸை ஒழிக்கிறது எப்படின்னு பயங்கரமாக போர்ட் ரூம்ஸ் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எத்தனையோ ஜென்சி மாணவர்கள் அவர்கள் சக மாணவர்களை ட்ரக்லேருந்து வெளியே கொண்டு வந்திருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட போய் நீ எப்படிப்பா பண்ண அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க பல வழிமுறையை சொல்கிறாங்க. அதை நம்ம ஸ்கேல் அப் பண்ணனா அவங்களுக்குள்ள ரிபல் ஆட்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் இந்த மனச்சிதைவு, இந்த போட்டி உணர்வு, இந்த குழப்பம் இதற்கடியில் சிதைந்து கிடத்துக்கு, அதுக்கடியில் புதைந்து கிடத்துக்கு. இதை நம்ம தூக்கிறதுக்கான ஆர்கனைசேஷனல் ஃபார்மர்ஸ் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டோம்னா அவங்க ரிபல் ஆட்டிடியூட 1938, 1964, 65, 1975, 91, 2004 வந்த மாதிரி மீண்டும் தமிழகத்தில் நம்மால் பார்க்க முடியும். ஏன்னா கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ 52% நீங்க சொல்றீங்களே, அது வெறும் வேலை வாய்ப்புக்கு மட்டும் கிடையாது. அது அத்தனையும் ரெவல்யூஷனரி பொட்டன்ஷியல், புரட்சிகர தன்மை அவங்கள்ட்ட இருக்கு. அந்த தன்மையை நம்ம தான் அவங்களுக்கான தடைகளை போட்டு தடுத்து வச்சிருக்கோம். தடைகளை நம்ம நீக்கிட்டா அவங்க தடையெல்லாம் போயிடுவாங்க அப்படின்ட்டு தான் என்னோட கருத்து இருக்கு. பேசிக்கலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1960களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டு தனிநபர் வருமானம் பிஆருக்கு சமமாக இருந்தது, ஒரு 300 ரூபாய் கிட்ட இருந்தது. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு வந்து 2024 கிட்டத்தட்ட 3,00,000 தனி மனிதர் வருமானம் இருக்கு. ப்ளஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரைவேட்டைசேஷன் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷனில் வந்து ஜாப் அப்ளிகேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. என்னை பற்றி ஜென்சி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நீங்கள் சொல்ல பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து கன்வென்ஷனல் மெத்தடாலஜிஸ்ட்டை வந்து அந்த சூழலை வந்து அவங்கள வந்து டேம்பன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு கிரியேட் பண்ணிட்டோம், ப்ரைவேட் சினாரியில் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு 24,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு கொடுத்துட்டு 32,000 ரூபாய்க்கு செலவு வைக்கிறோம். ஸோ அந்த ஃபுட் ஹண்டிங் ப்ராசஸில் அவங்க வந்தனால அப்படி டிவியேஷன் இருக்குது. பேசிக்லி இப்போ இருக்க ஜென்சிக்கு கன்செப்ஷனல் கிராஸ்பிங், கன்செப்ஷனல் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் அது இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? அது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா? கண்டிப்பாக இருக்கு. என்ன அப்படின்னா நம்ம டேட்டா பார்க்க போனால் இப்போ ஆக்சுவலி என்னன்னா ரீடிங் ஆப்ஜெக்ட், காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு நம்ம வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதோட இப்போ காலேஜஸில் அந்த இது பண்ண இப்போ சாட் ஜிபிடி வந்துருச்சு. வேர்ல்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக ஒன் ஸ்விட்சில் வந்துடுது. இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு தேடி போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் சர்வ் ஹாட். அவன் ஏதாவது ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் தாட்டில் அவனுக்கு ப்ரோவோக் ஆச்சுன்னா அவன் போய் ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் போய் பேசணுமோ இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அவன் இன்ஃபர்மேஷன் டு த மொபைல் பாயிண்ட் வந்தது. அப்படி மொபைல் பாயிண்ட் வரும்போது அவனோட தேடல் அவனுக்கு ஈஸி டெலிவராக பண்ணிருச்சு. இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் நீங்கள் நம்ம அப்பா அம்மா ஜென்ரேஷன் வந்து அவங்க வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங்கில் போய் உட்காரணும், அவங்க பிடிச்ச பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிகளோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், அங்கே போய் பேசணும். இப்போ நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெக்சர் இந்த பர்டிகுலர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இந்த டைமில் வந்து பேசியிருக்காங்கன்னா என் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் பிங்க் பண்ணனா சரன்னு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு. ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அவர் கன்செப்ஷன் ரீடிங் பேட்டர்ன் இருக்கா? இது வந்து முந்தைய தலைமுறையோட குறைவாக இருக்கிற மாதிரி தெரியறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, லீஜர் ரீடிங் அப்படின்றது இப்போ சுத்தமாக இந்த ஜென்ரேஷன் கிடையாது. பிகாஸ் அதான் உங்கள் தலைமுறை வரைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து பஸ்ஸில் படிக்கிறது, எங்கே போனாலும் ஏதாவது ஒன்று படிச்சுட்டு போகிறது அப்படிங்கிற பழக்கம் இருந்தது. அந்த பழக்கம் இல்லாதனால லீஜர் ரீடிங் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஆனால் கான்செப்சுவல் ரீடிங்க்கு when you give them a purpose, they stick to it. They stick to it much better than the previous generations. ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு ஜென்சிக்கு ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கிறது ஒரு முக்கியமான சைக்கிக் ஃபேக்டர் என்ன, ஃபோமோ, ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். அண்ட் வென் they feel that fear of missing out in a person who explains some phenomena better than them, say இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சாட் ஜிபிடியில் வந்து பார்த்துட்டு பேசுகிறதுக்கும் இப்போ 2 நாளைக்கு முன்னாடி ஆலு ஷானவாஸ் பேசி பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகுது. இப்போ அவங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது சாட் ஜிபிடியில் நான் பார்த்துட்டு பேசுகிறேன், இப்படி பேச முடியலன்னு தோணுது. அவங்களுக்கு அந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் இருக்குது. நம்ம அந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் எங்கெங்கெல்லாம் வருது அப்படிங்கிறத கேபிட்டலைஸ் பண்ணி பாரு, இதுக்கு இது பண்ணிட்டா உனக்கு இந்த அவுட்புட் வரும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரபிளாக காட்டணும். அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, அவங்க வந்து பயங்கர டிப்ரெஸ்டாக இருக்காங்க, செல்ஃப் எஸ்டீமில் பயங்கர அடி விழுந்திருக்கு. அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நாலேஜ் கொடுக்குற அப்படின்றத விட ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீமை இந்த புக்கு போன வாரம் வந்து உனக்கு -90 இருந்துச்சுன்னா இந்த வாரம் +90 உனக்கு செல்ஃப் எஸ்டீமும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டும் ஆகுன்ற டெமான்ஸ்ட்ரபிளாக காட்டிட்டோம் அப்படின்னா
they stick to it much better than the previous generation. இந்த நானூறு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க, டே அவன் கையை பாடுறா அள்ளி போட்டு வந்துட்டானாண்டா அப்படின்னுவாங்க. அந்த மாதிரி ஜென்சி கிட்ஸ், நான் ஒர்க் பண்ணுற ஜென்சி கிட்ஸ் வந்து நான் அவங்கள்ட்ட டே தம்பி இவ்வளோ படிக்காதம்மா இவ்வளோ படிக்காதம்மா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய நிலைமைக்கு அவங்க படிக்கிற நிலைமை இருக்காங்க. பிகாஸ் the key is giving them purpose and capitalizing on the fear of missing out that they experience, witnessing a lot of scholarly expositions on everyday consumption. Yeah. Thank you. Thanks for the excellent note. Next, I'll move on to our Christopher Celestin, sir. You have been a mayor, deputy mayor. France இருக்கிற rebellious equality, fraternity கொடுத்த ஒரு வேர்ல்ட்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. That to travel to a Dravidian land who spoke about the similar lines. Ungalோட views on the involving the current generation. So, okay. I am into politics since 2015. I've been working on the presidential election in 2017. I've been a candidate for parliament elections, and in 2020 I've been selected or elected as deputy mayor in charge of sports, new technology. I'm also the vice president of the agglomeration for new technologies, for health and public transportation. So in France, we are a little bit older than Chennai. Chennai on the 35%, I mean Tamilnadu on 35% on the GenZ, and France on it's about 22%. And நம்ம போன எலெக்ஷனில் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி ஓல்ட் ட்ரெடிஷ்னல் பார்ட்டி டு விச் நான் என்ட்ரு ஆகும்போது ஹிஸ்டாரிக்கல் பார்ட்டி. அண்ட் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு புது ஒரு டைமென்ஷன் புது டைரெக்ஷன் கொடுக்கலாம் நம்ம பார்ட்டிக்குன்னு யோசிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்சி தான் நம்மளுக்கு மைண்டில் வந்துச்சு. ஸோ த ஃபேக்ட் இஸ் in 2017, Gen Z they were not involved into politics because politics framework was not made for the Gen Z. So we decided to change a little bit and to involve them within politics, to open the political parties to the youngsters and let them produce the program. So we were co-building the program with the youngsters. So that's how in 2020 we won the election with the youngsters. And once we have won the election, what we did is we have implemented a forum or a stage for the youngsters. So all the ones who built the program were working on the implementation. And that's now it's completely implemented within the process in the political party where I am. So each and every time there's a project which has been identified, we let the youngsters, I mean the Gen Z, implement this because they have questions that we don't have, and they have a new perspective, and they can also think on a wider, on a longer terms, which is I think. So the first thing I can say is, we must adapt our frameworks to the Gen Zs. So, and we must also allow them or let them lead. So that's because in India, so we were talking about 20% in France of Gen Z. In India, it's 40%. 40% is huge. So these Gen Z have clearly the capabilities to change the fate of the country, to improve even more the economics, politics, the ethics, and you have already everything, in terms of production, and you can go even faster. We were talking about the GDP this morning, about 12% or 11%. I think that with the Gen Z on the driver's seat, you can have even 18 or 19% of GDP evolution. So that's, I think that's the lesson that we should always keep in mind. Let the youngsters drive. So that's all, sir. Thank you.
So with your conversation, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you have an established format. அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாட்டோட பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்லையும் ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் they have something called youth wing, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விங் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஒரு ஜென்சியோட பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விங்ஸ் அண்ட் யூத் விங் வராங்க. ஆனால் நம்மளோட ஃபஸ்ட் பாஸ் போல் சிஸ்டமில் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ரெஜிஸ்டர்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸில் ட்ராவல் பண்ணுறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். தமிழ்நாட்டில் இன்னும் அடிஷ்னலாக என்னென்னா I can be in a social organization but I can speak about politics. இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜஸ் பொசிஷனும் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. ஃப்ரான்ஸில் apolitical social pressure groupsக்கு involvement of GenZ எப்படி இருக்குது? How far GenZ are participating in the social or I would say pressure groups or citizens forum? In fact, GenZ are very active into social groups for or any other topics like climate change, for example. Because for climate change, they are the leaders. We listen to them. For for social decisions like how to live all together with, respectfully with all the religion and all the different sociology, they are also the leaders. Because the example France, the school and the full free. So, starting all the communities are mixed. So, I don't know what issue that is. Most of my reportage initially was to understand the patterns of the far-right organizations in the country. அது வந்து RSS and affiliated organizations are பார்த்தீங்கன்னா, how is it that some of the biggest things that they were able to do? For instance, many of you might or might not have heard about this person called Sadhvi Pragya Thakur. Pragya Thakur, most of the work that she did, including manufacturing one of the earliest bombs in this country, was done by her when she was 19 and in the age group of 19 to 20. Most of the times we think that the earliest organization that was targeted for manufacturing bombs was SIMI. That is the popular discourse. But even before them, in the sense that was the target that was placed on them in the same state that Pragya Thakur comes from. And these people were the ones, one of the first organizations to manufacture bombs, right? Similarly, in Babri Masjid demolition, the crux of the age group that was involved in that were rallied from across the country, including South Indian states, was children. I mean, children, when I say children, I mean like anybody under 18, but up to 23, 24, if you see. It was that age group that formed the crux. இப்போ within South India, நீங்கள் சில incidents எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, for instance, there were these many incidents that have happened in the coastal Karnataka belt. I am basically Tulu. So in the Tulunadu belt, if you see, many of the incidents that started happening there from 2002 onwards, 2003, 4, etc., which is moral policing, attacking women, etc., it was all carried out by young adults, 18, 19, 20, who are all right now in their, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 28 அந்த மாதிரி ஒரு ஏஜ் குரூப்ல இருப்பாங்க. they've all been acquitted. So even in Tamil Nadu there have been incidents including caste atrocities. நீங்க perpetrators பார்த்தீங்கன்னா they will be in the age group of that particular age group, right? இப்போ ரீசெண்டா வந்து கவினோட காஸ்ட் கில்லிங்கை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So while I was reporting on Kavin's caste killing, I was there for a bit, and while I was interacting with his friends. So Kavin, basically, his background is, I think, something that all of us know, but he was brought up in Thoothukudi along with a set of friends who are very mixed. There were people from all caste groups in his friend circle, including from the caste that his perpetrator are from. So when I spoke to his friends, which is all people in the age group of 23 to 26, etc., they were all like, "Man, naanga ennadhaan pannanom?" Because we were anyway, it felt like caste didn't affect us till this killing happened, is a question that they asked, though they are very aware of what their district is. Then after speaking to them, I went to an adjoining region within the Tirunelveli area, where I saw that there are two groups in that particular region. I don't want to take the name of that particular district, but because Justice Chandru has also spoken about this, anga pathina rendu groups irukku. Some of the most popular influencers are from these two caste groups. And these two caste groups are all, like I said, in this GenZ category, right? And there is caste associations that push these people to speak about
particular leaders from these two caste categories. If I mention Pallar Thevar, so you know who I'm talking about. Both these communities, the main thing that they do on their social media, because I went through many social media accounts of these kids, all in the age group between 18 to 23. அந்த ஒரு age groupல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பாப்புலரா, it's like a competition between these two groups, right? So அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா the amount of disinformation about historical figures, not just historical figures, but ஏன் வந்து இந்த லீடர் பாப்புலரா இருக்காரு, ஏன் இந்த லீடர் பாப்புலரா இல்ல, that is the main conversation that goes on between these kids. And I spoke to kids from both these groups, right? So எனக்கு வந்து as far as my story was concerned, what I understood is Justice Chandru, when he spoke about what happens in schools and in educational institutions, he was very right. But our government wasn't willing to intervene at the level where we say that there needs to be, when we speak about disinformation, one of the biggest disinformation that creates discord amongst us is identity. So how is it that we take that up and we speak at the level where children really engage with it, is something that we're not able to do, because Gen Z, after school they become Gen Z, right? And when these concepts enter you in a way that it will eventually change. Na yen the Mangalore example kudutana, the same people who went into those spaces and attacked women, when I went right now after 15 years, 2008, yeah, close to 15-17 years now, they are in their late 20s, early 30s, the way they are talking has changed, because they used to be from the RSS and from particular caste groups. The way they approach this whole thing of why is it that I did that, who misled me, what was such a strong discourse that led me into this path, is something they're critically looking at now. Why is it happening now? So the question that I would like to pose, the question that I would like to pose is like a little easier to talk about how Gen Z will behave or what we can do. But by the time Gen Z are in power, so to say, let's say when they are in their 40s, and mostly Gen Z men, because that's how power works as well. So by the time they are in power, they do not have control over the narrative that they've been fed into, right? So by the time these young adults are in power, which will be I don't know what situation we'll be in, because the way things are moving right now, I'm not saying it's good or bad. That's not what I want to comment on. But narratives are set in a way that, like my entire reportage in the last 3 years has been in Manipur. I have seen kids in front of me burning down properties. So is that because of ethnic nationalism, majoritarianism? Is it because the BJP came there after 2017 and have been speaking in a certain way? I'm not sure. Because there are patterns in every state, every region that exist, you know, of whatever sort of a differentiation we want. We can talk caste, religion, idellame pesalam. Ana adha taandi, how are people in power really using their positions to ensure that these kind of narratives are dispelled, and not just narratives that are convenient to you and your party? That's the bigger question that we have to pose. That's the bigger question that we have to think about. Yeah, if just one more to add, or add a question format. How successful they are? What is the science behind an right-wing organization? Sorry, அவங்களோட narrative செட் பண்ணிட்டாங்க. But some type of exercise they have undergone. ஒரு Gen Z kids வந்து அவங்க பேச narrative அவங்களால செட் பண்ணி ஆல்டர் பண்ணல. What would have they done? சார், திருநெல்வேலியில் நான் வந்து இந்த கவினோட கொலைக்கு அப்புறம் பேசும்போது நான் டைரெக்டாக ஜாதியை பற்றி பேசினேன். நீங்கள் வந்து பிகாஸ் மெனி குரூப்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் செட்டிங் வேர் அஃபிலியேட்டட் டு ரைட் விங் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ நான் வந்து எனக்கு கேட்டேன்னா, சரி உங்களோட வரலாறுல கூட இது இருக்கு, தெர் இஸ் something about linguistic nationalism that you are accepting yourself. So how are you saying that you're this and that? How are you saying that you want to associate with this organization while being that? அவங்க ரொம்ப கிளியரா சொன்னாங்க, ஆமா நாங்க தமிழ்னு, we are no way saying that we don't want to, you know, take pride in our Tamil identity, but I want caste. நான் வந்து இப்போ என்ன ஹிந்துவா பார்க்குறேன், ஹிந்துவா வந்து for me to see the same narrative you'll find here as well. Not like the narrative is not there, but I'm just saying
that in the context of Kavin's killing, for me to see young people speak to me about what is right for them. From the context of being like, naanga yaarkitta pesnalum, anyway there is nothing that's going to happen to us. I'm not saying it's like an abject despair sort of a situation, but there are young people who feel like, along with my pride, along with the pride for my language, I also want to associate with this group that is trying to show me that being majoritarian Hindu will be beneficial. Beneficial in format of what? Like it will give me pride. There is some pride that they are associating, and I honestly feel it was even 6-7 years back the times were different. Things are changing so quickly, so I feel like consciously not taking this head on, it is one of the major things that we have to talk about. Consciously not speaking about it is also bad. Just being like, you know what, we have this history and this history is going to protect us. The history of Tamilnadu is going to protect us. I feel like is actually pushing us towards this thing of being like dormant. எனக்கு வந்து அப்படிதான் ஃபீல் ஆகுது. அங்க மட்டும் இல்ல, even if I am talking to girls, right? We all know what's happening with this whole Valikumi thing. Since also the organization that is at the helm of this is supported by the ruling government, there are young girls who are made to take this oath saying that நான் வந்து என் ஜாதிக்குள்ள தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், என் ஜாதிக்குள்ள கல்யாணம் எதுக்குன்னு அவங்க கிட்ட போய் I've done a whole documentary on this. ஏன் அப்படி கேக்குறீங்கன்னு போய் பேசினா கல்ச்சர் என்ன கல்ச்சர்? Like if you constantly keep asking them questions, there's no answer. But there is a feeling of some kind of victimhood that they are being made to feel. And there are also other women from the same community who are opposing this, but they feel like we don't have the support because our government is being quiet about this. They strongly feel that. So I'm saying there are micro narratives everywhere. There are micro narratives in a state, like there is no doubt, considering that they have worked in different pockets, there is no doubt, including Manipur, which at one point used to speak about linguistic nationalism. There is no comparison with what Tamil Nadu has done when it comes to the narratives that we have around self-respect. But it is also true that at some level there is some sort of lethargy in addressing a sort of superiority that caste has created in small pockets. Unless you are able to take that head on, even in your own organization, if people are speaking, it can be DMK, ADMK, whichever party, if people are speaking a certain language, there has to be, the only thing we need to know about Gen Z is they're all watching. That's something that I'm understanding so well every time, because there's so much, like in our time as 90s kids, Babri Masjid happened when we were, kids. Mandal Commission protests happened when we were kids. A lot of the times we were watching, but we were also we didn't have information at the tip of our fingers like this. It only started coming after 2013-14, right? And the internet was like this, and we were like, okay, this is happening. Kids are extremely aware of everything that's happening, and there are multiple narratives, and they're like, idu nalla irukku, ivar idha pesraru, I'll also talk about this. Maybe that kid will change his opinion in a year or two. But there is that time when he is getting into that mold that is highly problematic. This thing about influencers, right? I feel like we all had people who influenced us as children, which we read in the books because we didn't have social media. So, it could be fiction, it could be non-fiction. We were all influenced by people, but right now this whole influencer thing is also created because only few people will be able to access the right people, right? நான் வந்து போன ஏரியால நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னா, திருநெல்வேலியில influencers are there off social media who are speaking a certain language or going around and tying kairi for kids. So what will you go and tell those people, right? So these are things that are, as people who are in Tamil Nadu, we can work in so many ways. We can work in so many districts. I feel like that sort of an effort which has to be there is missing. That's my honest opinion. Thanks for the valid inputs. Reshma, I will switch over to Singarabilan sir from France. We have been observing our various discussions about Gen Z kids, classical Gen Z kids, caste-ridden, religious-ridden Gen Z kids, and how to wake over it. Sir, your comments. வணக்கம் சார், ரொம்ப நன்றி. இங்கே நீங்கள் வந்து தொடக்கத்தில் வந்து 2 மொழின்னு சொல்லியிருந்தீங்க.
நான் இங்கே 3 மொழி பேசாட்டினா இங்கே வந்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பாரம்பரியத்திலே வரவங்கள வந்து வாழ்த்தி அழைக்கிறது தான் நம்ம பண்பாடு. அதனால் இங்கே உள்ளவங்களில் சிலவங்க ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறவங்க இருக்காங்க, இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க இருக்காங்க, நம்ம தாய்மொழி பேசுகிற தமிழவங்க இருக்காங்க. அதனால் எங்கள் அயர்லாண்ட்லேருந்து ரெயூனியத்துலேருந்து வந்திருக்காங்க, மற்ற சில தீவுங்கள்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஃப்ரெஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னாவே அந்த நாடு வந்து 1600 சில்லறையில் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து காலனி பண்ணாங்க. அதனால் அதே மாதிரி உலகெங்கும் இருந்திருக்காங்க. எங்கள் நாட்டில் நாங்கள் பேசணுன்னா எல்லா மதமும் இருக்குது, எல்லா ஜாதியும் இருக்குது. ஜாதிங்கிற வார்த்தையை நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம், எல்லாமே இருக்கிறாங்க. அது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஃப்ரான்ஸ். ஃப்ரான்ஸில் மட்டும் வெள்ளைக்காரங்க மட்டும் இருக்குன்னு சொன்னால் அது நம்மளே ஏமாற்றிக்கிற மாதிரி. இங்கே பல பேர் பேசினாங்க, பல கருத்தை சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஆரம்பிக்கலான்னு நினைக்கிறேன், உங்கள் அனுமதியோடு ஆரம்பிக்கிறேன். As a Deputy General Secretary of GOPIO France Métropole, my commitment is part of team dynamic build for more than 10 years with women and men invested, united by the same value of dialogue, transmission and democratic participation. It was together we have created a bridge between youth, it's something very important, youth, the diaspora and institution. And it's together that we'll be continue to work with the place, the desire in the political also future. Why not in Tamilnadu? It is collective force that allowed to use the bring the voice of youth and to build a more inclusive governance of the future of our country. Because lasting change is never built alone, but collectivity together. அதாவது வந்து எவ்வளோ பேர் பேசிட்டாங்க. நீங்களும் கேட்ட கேதுக்கும் நான் ஃப்ரான்ஸுக்கும் இதுக்கும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ். ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது, ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் இருக்குது. நாங்கள் இங்கே வந்து பிறந்து வெளிநாட்டில் போய் 45 வருஷம் 50 வருஷம் வாழ்ந்தாலும் நாங்கள் யார் எங்கேருந்து வந்தோங்கிற மறந்துட்டோம்னா மனுஷனுக்கு அடையாளமே இல்லை. அதனால தான் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து என்ஆர்டிங்கிற பொசிஷனை கூப்பிட்டு எங்களுக்கு ஒரு 4வது வருஷத்துக்கு எங்களை இந்த மரியாதை கொடுத்து எங்களை வந்து பல நாட்டிலேருந்து வர வச்சுருக்காங்க. நம்ம நண்பர்கள் மலேசியாலேருந்து வந்திருக்காங்க, மொரிஷியஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க, பல நாட்டிலேருந்து வந்து கலந்து நம்ம பேசி நம்ம நாட்டுக்கு என்ன நம்ம பயன்படுறதுல செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க. ஒரு 2 வார்த்தை ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு பேசுகிறேன். La question était justement posée par rapport à la jeunesse. Je fais un clin d'œil à tous mes amis qui sont là de l'île de la Réunion et même d'autres départements qui sont de France qui se représentent ici. Tout simplement, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on donne l'opportunité et on donne la possibilité aussi à ce qu'ils puissent progresser aussi bien dans la politique et aussi bien dans la vie de quotidien de chacun. Et comme il a pu exprimer aussi notre élu qui s'appelle Christophe Célestin qui est à côté de moi. Donc ce sont on doit être que fiers pour savoir qui nous sommes, d'où nous venons. Ce sont des traits qui marquent quand même une symbole de la liberté. Je pense avec GOPIO. டாக் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் ரவி மோகன், சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா நடிப்பில் பராசக்தி வெற்றி நடை போடுகிறது. தமிழரின் பாரம்பரிய திருவிழாவை கொண்டாடுவோம் புத்தாடை பொங்கலோடு. The Chennai Silks, let the celebrations begin. இப்போது புதிய அறிமுகம் ஆச்சி ஹோட்டல் சாம்பார் 50 கிராம் ரூபாய் 20 மட்டுமே. லெஃப்ட்